Hay una etnia minoritaria que originalmente viene de Birmania que se llama Karen, muy conocida por las mujeres del cuello largo, mujeres de esa etnia que por tradición antigua se pone unos anillos en el cuello para alargarlo. Se pone varios anillos que van alargando el cuello y eso es un signo de belleza según ellos. Y también se supone que nació la tradición para ser un poco distinto de las otras etnias. Mucha gente de esas etnias se está refugiando en Tailandia desde hace tiempo, escapando de la guerra de Birmania. Y en una ocasión, en la provincia de Chiang Rai, he visitado un pueblo Karen. En aquella situación realizaba de que ese pueblo era como un pueblo ficticio, donde estas mujeres del cuello largo, juntos a otra etnia, convivían en un pueblo, cosa que nunca hacen normalmente las etnias minoritarias. Normalmente cada una tiene un pueblo. Y van caminando dentro del pueblo, después de haber pagado una entrada, y vas visitando esas etnias que a cambio reciben más dinero porque le compra su artesanía o cualquier otra cosa. Y sobre todo las mujeres del cuello largo se hacen fotos con los turistas y sonríen. Os cuento todo esto porque a unos 20 kilómetros de Mae Hong Son, de donde estamos hoy, hay un pueblo real, Karen. Entonces me apetece mucho ir a visitarle. He leído de que es un pueblo nada turístico, es un pueblo también que ha nacido por esa necesidad de escapar de Birmania y refugiarse aquí. Viven con las donaciones que le da alguna persona o algún viajero que pasa por allí y le puede comprar alguna artesanía. Me apetece mucho ir a visitarles, así que cogemos la moto y vamos allí, y a partir de allí pues empieza la aventura. Durante mi travesía por la ruta de Mae Hong Son Loop, he decidido dedicar un día a explorar este fascinante pueblo. Las etnias que habitan estas aldeas remotas llevan una vida autónoma, en armonía con la naturaleza y con una subsistencia muchas veces mínima. Siento una profunda admiración y respeto por su forma de vida, y cada encuentro con ellos me llena de una paz indescriptible. Al llegar a la entrada del pueblo noto un desvío custodiado por militares. Más tarde descubro que conduce a un campo de refugiados de la guerra en Myanmar, un lugar donde el acceso y la grabación están estrictamente prohibidos. Somebody speak English? You speak English? What's your name? Esta. 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 Okay. And you? Johnny. Al llegar al pueblo, una mujer me recibe con una calidez genuina que me hace sentir bienvenido de inmediato. Su sonrisa refleja la hospitalidad de su gente, aunque apenas habla inglés. Afortunadamente, su amiga domina un poco mejor el idioma, lo que nos permite comunicarnos con mayor fluidez. Les pregunto si les gustaría conversar conmigo y participar en mi vídeo y aceptan encantadas. En este momento me siento afortunado de poder compartir este instante con ella. First of all, thank you for enjoying me. Thank you for talking with me, okay? Okay, thank you. I come from Myanmar before. In the Myanmar, so I'm in the camp, refugee camp. Before refugee camp finished, I came here, this village. I came here 11 years ago. I came here. This village, all people come from Myanmar. Yeah. Sometimes remember in my country, but now my country no better. So I live here. I like here. Yeah. I have family. My father live in the Myanmar. I only one came here. Only job only this. So tourist camp only tourist spot here. So I more than need for the tourist spot in my village. Yeah. No many tourists. Okay. All traditional and before protect for the woman. My country fighting, so parity rain this, rain in the neck, so I take this woman. Yeah, so protect for the woman, little woman. This I read before 10 years, 20 years ago, so my neck no strong. Okay. Oh yeah, my neck no strong, so every maybe 5 years, 7 years, change this model.
more the long, more the big, more the ring. You put more? Yeah, put more. Yeah, no for more, no beautiful. Yeah, no beautiful. This at the heavy, so shoulder down. Yeah, shoulder down, so the same name more the long. So no chain big, no beautiful. The same the next thing no beautiful. Okay. So chain big. Yeah, 150, 160 maybe. Yeah. 150 people live yeah, here? yeah. Everybody co-friend in the village. Small village, so everybody co-friend. In the Thailand, they have a Himalaya. Yeah, they have Himalaya, but in the Myanmar, no have Himalaya. Yeah, different. Yeah. My future, I want to respect my shore and I want to tourist, many tourists can my village. Tourists came here, go for me and go for my village. So I went to my name from the tourists for me and my village. I went to take one house. House? Yeah. Now I know head house. So my future, my day before my future, I went to only my house. Yeah. I live my mother-in-law house. Yeah. Oh, there? Yeah, inside. So Okay. I went to take own my house. This is my dream. The 4 reasons I come with my parents here, and before I have been the refugee camp 1. My parents moved here, and I come with my parents here. Village name is not disappear like that, so we need to keep our village name Khayang Lao Nek like that. So my parents moved here, and they sell like this one. You don't have the rings, you don't use, right? No, I don't use because I don't like to do. Okay. Yes, because it's heavy for the neck and heart. So your neck is grow longer like that. I don't like to. This is depend on you. If you want to change, you can do. Yeah. But if you don't, so depend on you like that. Like the long neck here, my mom make long neck, but Okay. depend on me. So it is I want to do, so I wear. If I don't want, I don't. Before the village is gonna disappear, so now my parents come. We also had a school. So before the school gonna off, but if not have student, not have teacher, so not have school like that. So now we are moved here. So now students have more and more, and the school has team now. Yeah, we have donation from the America, and cause the school, so the other country come and support our village. If don't have village here, don't have school here, the foreigner not come. Not have people, the foreigner not come. Also the Khayang Lao Nek not have name like that. So now we move here. All people move here. So team now the village have and also school have. I stay with my parents. I don't own a house yet. Okay. Yeah. You're not married? Not yet. How old are you? 26. Ah, okay. No husband, eh? If you want to fall in love the foreigner, you can marry. If you see your friends, your same your culture, so yeah. If you sew the traditional clothes and you also put the tanaka this one, so you look perfect. You look so beautiful like Yes. that. Yeah. The tanaka it also control the sunshine, some through your face. Yes, your skin. Yeah. Don't need. If you don't want the dust your skin, so you control your skin. Yes, man, good smell. Wow. Yeah. This is very good, eh? Yeah. Okay. This one. The smell is good. Smell, eh? yeah. Very good. Smell good. Very fresh. We have the he village. Family, husband and wife is fighting or talking, many like that. So
the leader come and can decide. Now I'm teacher. Teacher? Yeah. In the school? Yeah, at school here, really here. That's good. Yes. Now at the school, so stay with the students, so happy and yeah, so like student. I want to change my home, new home. Okay. Yes, I need to stay my parents for comfortable and sleep comfortable and stay how the house is make beauty and but the one I want the more my space, own my space, because if I get the own my space, this one, so I will make a small tab for the sometimes the foreigner come here and define the space. They need to the sleep space like that. So yeah, I want the space. I want to make the small space for foreigner come sleep. Al hablar con ellas comprendí cómo con naturalidad me guiaban hacia lo esencial de la vida, valores puros, esenciales e imprescindibles, y el respeto profundo hacia ellos. En su sencillez descubrí una profundidad auténtica, un lazo espontáneo con la serenidad y la paz, fruto de la aceptación y la sabiduría de vivir el presente en su esencia. Al preguntarles por sus mayores deseos, su respuesta fue la misma: un hogar mejor. First, I will show you. The water is for village, and every home can carry the water here. Bueno, la gente está muy interesada en Sawadee Krap. No hay mucha gente que visita el pueblo y entonces soy realmente una gran novedad. Están siendo muy amables conmigo y la primera chica con la cual hablé con ella no habla mucho inglés, pero ella habla bastante bien. You speak good English. Thank you. She is the teacher. Yes. La maestra de la escuela aquí del pueblo. Yes, in my mom's shop. This is your shop? Yeah. Ah, you have shop too. Yeah. I'm also a teacher, and I find my salary the school, but the shop is my mom. My mom sell this one for the foreigner. This one we make a wood. My dad artic, yeah, pink. This one pink color, and this one is my mom makes scarf, and we make the cotton. So we make step by step. Es un trabajo artesanal familiar. Su padre con la madera hace esa estatuita y la pintan juntos. Y ella con su mamá hace todo el proceso de coger el algodón, que es un proceso muy largo, lo cultivan, lo recogen y lo colorean con las plantas y hacen ese tejido maravilloso. Hi, what's your name? My name is Julie. Julie. Yes. And you are students of, she's your teacher, right? Yes. Is a good teacher? Yes. Are you working here with your family? Yes. I'm happy. Before we use generator, the old home have light. So now each generator is broke, so we don't use generator. So now we use the liters electricity. This one no has power, so they can take the power the sunshine. How many hours of sun and how many hours you can use it? Yes, we can use one night. Okay. Yes, and this one you will put here all the time, all day. Yeah, the sunshine. So you use, for example, the light at home. Yeah, like this one for the light come.
Es una maravillosa escuela que han hecho con las donaciones que ha recibido, toda con bambú, aparte del techo que está hecho de una lámina de hierro y madera. Esta es la oficina donde los profesores se reúnen, muy sencillo y muy grande. Esa es su casa, de la maestra de la escuela del pueblo. Tiene dos plantas, baja y arriba. Arriba está su mamá y abajo vive ella. Hello, your mom? Yeah, my mom. Oh, nice to meet you. How are you? Fine? My auntie. Sawadee-krap. I have one dog, and chicken and pig. Yes. So you used to take care and you eat the chicken after? Yeah, take care. After we make festival, so we will kill the pig, kill the chicken. Can you kill it? Can you do it? No. My other kid just eat. Esta, que es la chica que hemos conocido antes, nos invita a conocer su casa con su hijo pequeño. April, que es su nombre de apodo, hemos decidido que me acompañe a comprar algo a unos 15 minutos de aquí y comemos juntos. Aquí cogemos la moto y vamos a buscar algo de comida porque aquí no hay nada. Qué bien, hemos ido April y yo a comprar comida al pueblo de al lado, pero la carretera es tan mala, la misma que hicimos para venir aquí, y se tardó bastante tiempo, por lo menos media hora cada viaje. Aquí tenemos la comida para la familia y tengo muchas ganas, era una manera de compartir con ellos, celebrar la vida aquí en ese pueblo. Hay una calidad humana muy grande aquí y mucho soporte, mucho compañerismo, disfrutar de las cosas esenciales de la vida. Y ahora vamos a hacerlo comiendo. So, the only way is to leave the country. That's what people know. Comí con April en una calma silenciosa mientras la familia hacía sus tareas. Mientras comíamos, me contó detalles de la guerra de Myanmar, de sus memorias, de haber visto la muerte de cerca y de cómo el pasado la ha marcado. Lo decía como si hubiéramos compartido muchas comidas antes, con naturalidad, y eso me puso de frente a una realidad cruda. Me di cuenta de que esa fue su vida, y ahora la compartía espontáneamente conmigo. Decido dar un paseo solo. Quiero guardar este momento. Se acerca el momento de irme y quiero despedirme del lugar. También empiezo a sentir que algo dentro de mí no quiere alejarse del pueblo. Me siento un poco mal de dejar ese pueblo, es como una especie de imán que me atrae a quedarme.
por la humanidad que he encontrado, por la sencillez y la capacidad de sobrevivencia y la aceptación. Yeah. Ay. Oh. Yeah. How many languages you speak? 3. You are very beautiful. Thank you. Hoy me llevo una sensación hermosa. Encontrar personas que sin conocerme me abren sus puertas de esta manera me llena de gratitud. Antes de irme le pregunto a April si Julie, la niña tan bonita, no se aburre pasando el día tratando de vender algo. Sin dudarlo, ella responde, no hay otras opciones. Sus palabras me dejan pensando. Podría hablar horas sobre esto, pero me quedo con la importancia de valorar lo simple. Al final somos nosotros quienes damos significado a nuestra realidad y esa percepción moldea las emociones que nos acompañan. Esas mismas emociones terminan creando la vida que conscientemente o no elegimos vivir.